I traveled through the wild Pantanal of Brazil. I vividly remembered the strong impression of the caiman crocodile, the king of Pantanal. I saw the wilds of Brazil on the mysterious nights of the Pantanal and the Paraguay River that crosses the Pantanal. I made lasting memories with people who lived as free as the wilderness of the Pantanal. Today, I am off to meet the Gaucho, the cowboy of southern Brazil, which is known as the Brazil within Brazil. Located on the opposite side of the globe from Korea, Brazil in South America is one of the countries with the highest number of immigrants. Today's trip will take me to a slightly different part of Brazil. I'm headed for Porto Alegre in southern Brazil to meet the Cowboys of Brazil. Cowboys of the wilderness used to light a fire in my heart when I was a boy. Today I am off to visit the southern part of Brazil instead of the American West. Gauchos are horse riders who raise cows on the plains of Brazil. I get to experience the life of a gaucho, the Brazilian cowboy, through a prestigious gaucho family. Porto Alegre, which means happy port, is the capital of Rio Grande do Sul and is the city of gauchos. As soon as I step in the city, I see cowboys on horseback who have taken over the city, not the plains. They are gauchos, the Cowboys of Brazil. Aqui dia é hoje, você explicar uma coisa, que dia é hoje? Da semana farroupilha, né? E daí a gente tá aí, homenageando o Rio Grande do Sul aí. A gente vai lá pro início do desfile e vamos passar ali. Termina no final do desfile lá na ponta do parque. Ok. A gente passa na frente da arquibancada ali. They have a Farroupilha celebration today, which is a festival of the gaucho. The Farroupilha Festival is an independent celebration where the gauchos of Rio Grande do Sul gather together. It is also the celebration of those in Rio Grande do Sul. 현재까지도 이 히오그란지 수의 어떤 가우쇼들에게 정말 아주 강하게 남아있습니다. 있고 아직도 이 사람들은 물론 브라질 사람이긴 하지만 자신들이 히오그란지의 사람이고 그 전에 가우쇼의 어떤 자부심을 갖고 있고 이런 것들이 지금 행진에서 정말 잘 표현하고 있는 것 같습니다. The Gauchos started a war against the Brazilian monarchy in 1835. It was to gain the independence of the land of Gauchos, which is now the state of Rio Grande do Sul. Rio Grande's republic was the nation of the Gauchos for 10 years until it was taken over. Amor à nossa tradição. Amor à nossa tradição. Os nossos costumes. Costumes. Igualdade, fraternidade. Que sentimento que você participar desse desfile? De orgulho, de ensinar as crianças, de ensinar os pequenos a ter amor, a ter orgulho pela nossa história, pela nossa tradição. The tradition of the gaucho that was handed down for generations later resulted in the people of the Rio Grande do Sul to be called gauchos. Even this 4-year-old boy expresses his pride of being a gaucho while dressed in a traditional gaucho costume. 사람들이 항상 이 카우보이 모자에 이렇게 손수건을 목에 두르고 그리고 통 큰 바지, 그다음에 부츠를 신고 있습니다. 그리고 항상 말을 타는 모습들 이게 가장 전형적인 가우초의 모습이고요. 이것이 법적으로도 등록되어 있는 가우초의 어떤 복장이라고 합니다. I decide to learn the background of the gaucho culture that is spread throughout southern Brazil.
I head for Bento Goncalves, located north of Porto Alegre, in search of the origin of gauchos. Bento Goncalves was also known as the wine capital of Brazil. It is a city named after Bento Goncalves, a symbol of independence. The cork-shaped tunnel tells me that this is the wine capital. Bento Goncalves Station was established in 1919. A simple gaucho gallery is set up at the station. What does Bento Goncalves have to do with gauchos? This is a steam locomotive, the pride of Bento Goncalves. People visit from all over Brazil to ride this steam locomotive. Quanto tempo, né? Essa máquina, você sabe? É de 1941. Para fazer o passeio, ela consome em média de 6 metros cúbicos e 10 mil litros de água, para ela fazer esse trajeto de 23 quilômetros. This steam locomotive that is over 70 years old leaves from Bento Goncalves Station to 23 kilometers south of it and back. The train is getting ready to leave. The men burn firewood to heat up the 10,000 liters of water. I help them add firewood, and the heat is immense. Até quando ele vai andar? Olha, leva bom tempo ainda. Ainda bastante tempo. Bastante tempo. I step onto the platform to find everyone holding a glass. They're drinking wine. I'll have to try a glass too. Saúde! Primeira porta à esquerda. Tá, obrigado. Imagina. Olá. É algo diferente da nossa rotina, né? A gente no Brasil investe muito no transporte automóvel e não no transporte do trem. The steam locomotive departs as it gushes out a sigh of old age. The train passes a rural village of Rio Grande do Sul. The steam locomotive blends right in with the scenery of the rural village. 창밖에 보이는 풍경도 숲도 그렇고 사람들 사는 마을도 그렇고 이 진기기와 잘 어울리게 여유가 있습니다. The steam locomotive goes back to the 1800s. Napolitana canta Napoli. Bento Goncalves is the first president of Rio Grande do Sul and the general who led the Gauchos to the Independence War. Although they weren't able to gain victory in the war, many Italian immigrants settled down in the area. A cidade do Rio Grande do Sul é uma miscigenação de várias culturas. A cultura italiana, a cultura dos índios, a cultura africana. Essa miscigenação formou toda a cultura gaúcha. Many immigrants from Europe settled down in southern Brazil at that time. They mostly became gauchos who raised cattle in the plains of the south. Ele é da década de 30, esse passeio existe há muito tempo e é uma atração do gaúcho vir passear aqui. I turned into a gaucho, participating in the performance of the gauchos' music and traditional dance. E acordeona lá, dos guris que vieram visitar a gente aí. Vai! Só um pouquinho do ponteiro da gaita que eu quero ver agora. They seem to enjoy my performance too, right? Obrigado a vocês, muito obrigado pelo carinho, por essa hospitalidade bonita. Bom, uma boa estada na Serra Gaúcha, tchê. Eita lá! A malandragem tá pedindo arte.
I'm headed from Bento Gonçalves to Cambará do Sol in Rio Grande do Sul, in the Gauchos land in southern Brazil. The street is on highlands that are close to an elevation of 1,000 meters above sea level. Cambará do Sol, which is called the Land of the Valley, is located on the southern part of the plains. Soon the highlands turn into vast plains, like magic. 좀 1000m 넘으면 산처럼 말씀하기 쉬운데 여기는 이렇게 좀 같은 되게 구름 같은 느낌이 많이 들어요. This is the rodeo stadium in Cambará do Sol. A rodeo competition is being held. It is a rodeo competition of gauchos. Foi domingo fazer seu? Não, foi só agora que fizeram, semana farroupilha. During the Farroupilha festival, the celebration of gauchos, gaucho events, are held here in Cambará do Sol, Rio Grande do Sul. They show off tricks of catching cows by throwing lariats while riding horseback. Gauchos learn how to ride horses at a young age. 6, 7 anos. 6, 7 anos? Já andava já. Daqui a 6, 7 anos, a pessoa normalmente começa a andar. O cara já anda já. Você começa a montar cavalo, né? Agora laçar mesmo ali é 12. 12. Com 12, 11, 12 já começa. Você é da onde? Eu sou daqui mesmo. Gauchos learn how to ride horses, and they are trained as soon as they start walking. I see many young people at the stadium. This girl, who started riding horses at the age of 8, came to the arena with her father. The father and daughter are both gauchos. They are a family of gauchos. Então como Igual a bicicleta, igual a bicicleta. igual a bicicleta. Let's take a look at the girl's skills. Her father herds the cow next to her to help keep her from potential danger. Sadly, she doesn't get it. Tá, tudo beleza. Agora eu vou conseguir. Sucesso. A boy who isn't yet 10 years old is practicing in a corner. Eu vou tentar? Eu vou tentar? Como fazer assim? Assim. Depois. E daí? assim. I almost catch the camera instead of a cow. This time, I almost catch the boy. I can't give up now. Tem alguma jeito especial para? Tem uma. Como fazer? O modo de fazer. Ok. Vamos para me ensinar. Isso, vamos sim. Valeu, obrigado. Só temperar no laço, ou ele é frio. The competition goes on all day, so I decide to take a look around town. This is a gaucho clothing store in the center of the village. Interestingly, they used looms that were used by the older generation in Korea to make clothes. The material they use is wool. Loy, who uses a loom handed down from her mother-in-law, has been making gaucho clothing for 20 years.
Esse aqui é um tear, né? Aqui tem um fio solto, ó, e um fio preso. Então o pente aqui é que faz a trama. Aí o pente está para baixo, agora o pente, eu trago o pente aqui para ajustar o fio e agora o pente sobe para cima, ó. Aí eu passo de lá para cá. Loy is a gaucho from Rio Grande do Sul. So she is proud of being able to carry on the family business of making gaucho clothing. I choose a thick garment to go to a gaucho ranch in the highlands. 여기 장난 아니에요. 너무 추워요. 이거 좋네 이거. Menos graus? Menos 7 graus. Menos 7 graus. Menos 7 graus. Uau, que muito frio. Nós tivemos muita neve esse ano, né? Esse ano tem muito neve? Muita neve, muita neve. There are two kinds of garments. Esse aqui é o bichará. Esse que está vestido, esse aqui é o bichará. Bichará, qual a diferença? A diferença é a gola, né? Entendi. Com cola. Pala. E sem cola é? The Pampas, in the southernmost part of Rio Grande do Sul, are lowlands. And the highlands of Cambara do Sul is a place where the climate changes frequently. I came to meet Roberto, whom I met at the rodeo stadium. Qual é seu nome? He's coming back after taking a look around the ranch with his grandson. Cima da Coreia. Detalhezinho aqui é bom. Ok. He hasn't forgotten his promise to teach me how to throw a lariat. His 13-year-old grandson shows me a demonstration first. He is very skilled. He has learned from his grandfather since he was 10. He knocks the horn-shaped piece of wood with accuracy. Que é o maior rodeio que tem lá, eu tenho sonho de ganhar lá. Mais perto. Mata lá. Pode mais. I give it a try, but it isn't easy. Uma atrás da outra. Assim, e depois você gira ele em cima e joga no boi. Assim. Will it work this time? Success. It probably worked since the cow is standing still. 돌리면 이게 뭐라죠? 이렇게 원심력, 옛날 돌팔매질 이렇게 할 때처럼 원심력이 있는 것 같아요. 그 마치 돌팔매를 하는 것처럼 그 원심력을 잘 이렇게 따라가면 그거 느껴지는 것 같아요. 어디서 내가 언제 던져야겠다 뭐 이런 것이. Olá. Pai, minha mãe. Tudo bem? Tudo pra você, tudo bem? Tudo bem, prazer. Prazer. Senhor. Estão passeando. Prazer. Chimoreo is called the green tea of South America. This drink, also known as mate tea, is popular to gauchos. Okay, so They drink it slowly with a straw called a bombilla. 주로 이렇게 먹는 지역은 여기 히오그란지드수, 그리고 산타카타리나, 그리고 파라나주 이런 주에서 주로 이 시마홍을 먹고 이게 하도 이걸 많이 먹으니까 이걸 딱 보면 저기 남쪽 지방의 가우쇼 출시구나 이렇게 딱 알 수 있는 그런 성격이 아주 짙은 그런 차고. As a healthy drink, it is a popular drink in South America. Para funcionar os rins, bexiga, todo o aparelho urinário. Roberto's family were gauchos for several generations. His father was a skilled gaucho who showed outstanding performances at various rodeo competitions. The trophies that take up a whole side of the room prove that they are a prestigious family of gauchos. There are more than 200 trophies.
participação aqui, mas é com ele, né? Uau. Vamos, digamos assim que 70% a 80% tem a participação dele. E qual o troféu, indiscutivelmente, o que vale é ganhar. Okay. Então pode ser um pequenininho como um troféu bem grande. Aquele trabalho de conquista. Trophies are more than awards to the gaucho. It is the honor of a family and the history of gauchos. 이 바이오 후아노, 일종의 뭐 바이오 후아노 가문 이렇게 불러도 괜찮겠죠. 이 바이오 후아노 무슨 뜻이냐면 이렇게 노란 말, 그리고 이렇게 이 말의 갈기라든가 꼬리가 하얀색인 거를 바이오 후아노라 그런다고 해요. 이 팀이, 이 가족이 이 로드 연구에 나갈 때는 꼭 이 말만 탄다고 해요. This is the Beohuano, the horse used by Roberto's family. Like the family members who all become gauchos from grandfather to grandson, the horses are used by the family through several generations. É perigoso? Não é, né? Para você não é, né? Pois é, tem que saber, é que nem eu pegar a câmera também. I climb onto the horse of this family. This must be the grandson of the horse owned by Roberto's father. 똑똑해. 가자. I decide to give cow herding a try while I am on the horse. Of course, it was under the strict supervision of Roberto. My competition is this dog that herds cows. Thankfully, we arrive at the pasture 30 minutes away from the ranch. Cumprida a missão missão. Isso. Bom. Ele é muito inteligente. Sim, mas obrigado. Tem que ter cuidado. That afternoon, 3 generations of Roberto's family gather at the stable. Roberto is tempering iron with his grandson. A identificação do dono, proprietário. TR is the initials for Trindade, Roberto's last name. His son and grandson herd the cows and gather them into one place. Then they cut the horns of the cows. This is done for the safety of people and other cows. Machuca. Machuca para ele também. Ele mesmo. Vem cá. Vocês ficam ali de novo. Por quê? Vamos largar para cá. Aquele que nós vamos pegar, ele é meio... sim. Tem que abrir o olho, ó. Qualquer coisa, ó. I wonder how dangerous the cow could be for Roberto to warn me in such detail. What are they doing in this small stable? He starts throwing the lariat. He brings the cow down in an instant. I'm glad I am taking shelter. Now it is time for the son and father to work together. They brand the cow to indicate that it belongs to this gaucho family. This is a very dangerous process. Muitas vezes bater na gente, a gente tem que às vezes sair correndo e subir na cerca, mas a gente se cuida o que pode. The cow now belongs to the gaucho family. Como você pode, né? Não tem medo? Você não tem medo? Não. Não tem medo? Não. Desde quando você fez assim? Desde os 5 anos. Desde 5 anos? Aqui é assim, ó. Que é de gaúcho de bate. Peraí, assim. Assim, junto? Como o coração? Isso. Com o coração do gaúcho. This little boy is very proud of being a gaucho. Ok.
Gauchos fight against the rough environment that surrounds them, strive for freedom, and say that life means nothing unless they are on horseback. There are wide and narrow paths used by Gauchos in the vast plains. Acting so tough, didn't know you had any to be hurt at all. You waited too long. You should have hooked me before I put my raincoat on. Churrasco, a popular barbecue dish of Gauchos, is cooking. Roberto sticks to formalities and wears Gaucho clothing even when grilling the churrasco. Suíno. Suíno. Porco. Porco. Isso. Bovino. Também bovino. Linguiça de boi. He uses a façon, a Gaucho knife, to cut the grilled beef. Gauchos use knives for various uses. Falava sobre segredo de receita. O segredo do churrasco é escolher uma boa carne e ter bom fogo e assar com calma. Assar com calma. Assar com calma, que seria isso aqui que nós estamos fazendo. E daí ela fica mais suculenta e ela vai ficar no ponto de comer. Ok. Churrasco is grilled while slowly turning the meat and sprinkling coarse salt on it. I detect the Gaucho culture even in the cooking. Roberto's family gathers even on weekdays to share a churrasco meal. The grief of being immigrants several hundred years ago and the nomadic lifestyle could have been what brought unity among Gauchos. Você não quer ir para a cidade, não é? Não, aqui é mais tranquilo aqui. Melhor aqui. Gauchos carry on the tradition of their ancestors on the land that they were born and raised. This is the hope that kept the roots of the Gaucho intact for hundreds of years. The day of a Gaucho starts in the stable. One of Roberto's relatives is struggling with a cow this morning. Then he suddenly starts making coffee. Is he going to feed it to the cow? O gaúcho aproveita e toma o camargo e mistura o leite aqui direto do ubro da vaca. Só que ele é forte, né? I'm really curious how it tastes. Muito bom. Muito bom. I taste the coffee too. Camargo. 맛있어요, 아주 맛있어요. 천연 밀크 커피. I'll have to make up for the cost of the coffee. Tu pressiona e sente que enche o teto e parte de baixo, ó. Tô pressionando só com o de cima ali, ó. Aqui, ó. Ali em cima, ali, ó. Só tô apertando esse aqui, ó. Sim. Ó. Ah, tá. Vou tentar de novo. E daí a mama ali. This is my first time milking a cow. I have a hard time aiming it into the coffee mug. 자. This is the camargo I made. 가우슈나 모닝 커피. 딱 딱 내가 좋아하는 스타일이야. I follow Roberto to the plains. A cow is lying on the grass, unable to stand up. I can tell something is wrong with it. Ela caiu ali.
Ela estava deitada dentro no pântano. Então ela ficou 2 dias deitada ali. Amanhã, aí ela já pode levantar. I feed it to make it feel better soon. It will get better soon, thanks to Roberto's care. The Gaucho are proud of the land they live in and the surrounding nature. They joke that it took God 6 days to create the world, and he used 5 of those days to make Rio Grande do Sul. This place, called Strength Falls, is a popular vacation spot for gauchos. Ela é uma água pura. Ela é escura devido ao solo e a argila embaixo e a própria cor da pedra. Não é que a água é suja, ela é muito limpa, muito pura. Roberto comes here to enjoy the scenery and get rid of stress at the falls whenever he needs a break from work. The beautiful nature and fruit that grows in nature are all part of what makes Roberto happy. Salame de boi. Linguiça não é? Linguiça de boi. I believe the optimistic and adventurous characteristics of the gaucho were created through their lifestyle of embracing nature. 사람들이 좀 일하고 와서 많이 좀 쉬고 이런 공간인 것 같아요. 그리고 약간 숨겨져 있어서 그 약간 비밀스러운 느낌이 듭니다. Gauchos not only have horses by them, but they also have their loving family members. Olha para o céu azul, viva o Rio Grande do Sul. It was a short journey of 4 days and 3 nights, but I was able to experience the brotherly love of gauchos with my heart. Abraço, muito obrigado. Okay. Tchau. And when you know